Good morning students, welcome to today's maths class. So we have been discussing about chapter 32 perimeter and area of plane figures. So exercise 32b 15th question, the perimeter of a square plot equal to 360 meter. Find first question its area. So here what is given in the question, perimeter of square plot, it is 360 meter. So perimeter of square is given. From that we can find the side. Okay, if perimeter is given, how can we find the side? We know the formula, side equal to perimeter divided by 4. Okay, in case of square, if perimeter is given, then side equal to perimeter divided by 4. You will get side of square plot. Okay, that is equal to 360 meter. It is perimeter. So 360 by 4. You will get 90 meter. This is the side of square. Okay, now first question you have to find the area of square plot. We know the formula, area of square, it is side into side. Okay, this is the formula for finding area of square, side into side. So side we find it 90 meter. So we can substitute 90 into 90. What you will get? It is 8100 meter square. This will be the area of square plot. Okay, in that second question, cost of fencing its boundary at the rate of rupees 40 per meter. So you have to find the cost of fencing its boundary. Okay, in order to find cost of fencing its boundary, we need the perimeter. Okay, perimeter of square plot, it is already given in the question. Perimeter of square plot, it is 360 meter. Okay, now rate of fencing, it is given rupees 40 per meter. That means for fencing 1 meter, the cost it is rupees 40. 1 meter fence ചെയ്യാൻ cost എന്ന് പറയുന്നത് rupees 40 ആണ്. So what will be the cost for 360 meter? For fencing 360 meter, what will be the cost? It just multiply 360 into 40. Okay, so 36 into 4. You will get 144. So 2 zeros are there. So the total cost will be rupees 14,400. Now third question, cost of leveling the plot at rupees 60 per square meter. So leveling means plowing. Okay, we have to find the cost of leveling the plot. So in order to find the cost of leveling, we need area of square plot. Okay, fencing എന്ന് പറഞ്ഞ cost of fencing കാണാൻ perimeter, cost of leveling കാണാൻ area ആണ് വേണ്ടത്. So area of square plot we already find it. In the from the first question we have area of square plot equal to 8100 meter square. Now rate for leveling, rate of leveling, it is given rupees 60 per meter square or square meter. Okay, rate for leveling, it is given rupees 60 per meter square. That means for leveling 1 meter square, the cost is rupees 60. 1 meter square leveling ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലോയിങ് ചെയ്യാൻ എത്രയാണ് കോസ്റ്റ് വരുന്നത്? rupees 60 ആണ്. So total area എന്ന് പറയുന്നത് 8100 meter square. So what will be the cost of leveling this 8100 meter square? How can you find? 1 meter square, for leveling 1 meter square, it is rupees 60. So for leveling 8100 meter square, just multiply 8100 into 60. Okay, 1 meter square leveling ചെയ്യാൻ rupees 60 ആണ്. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 8100 meter square, that is the total area of square plot. For leveling 8100 meter square, the cost will be 8100 into 60. Okay, 1 meter square na 60 rupees ആണ്. So 8100 meter square na 8100 into 60 rupees. Okay, so 81 into 6, first find that, you will get 486. Okay, now how many zeros are there? 3 zeros. So the answer will be
rupees 4,86,000. That will be the cost of leveling the plot at a rupees 60 per square meter. Okay. 16th question. The perimeter of a rectangular field is 500 meter and its length equal to 150 meter. Find, first question, its breadth. So here, perimeter of rectangular field. Rectangular field is given 500 meter. Also, its length is given 150 meter. First question, you have to find the breadth of that rectangular field. So, if perimeter is given and length is given, means how can you find the breadth of rectangle? We know the formula. Breadth equal to perimeter by 2 minus L. Perimeter by 2 minus length. You will get a breadth. Perimeter length ആണ് തന്നെങ്കിൽ breadth കാണാനുള്ള formula perimeter by 2 minus length. Okay. So equal to perimeter it is 500 by 2 minus length it is 150. So 500 by 2. What you will get, it is 250 minus 150. 250 minus 150, you will get a 100. Okay, so 100 meter is the breadth. Now second question, its area, that is area of a rectangular field. So area of rectangle, you know the formula. Area of rectangle, it is length into breadth. So length, it is given 150 into breadth, we find it 100 meter. So 150 into 100. What you will get? 15 into 115, 30. So 15,000 unit will be meter square. 15,000 meter square is the area. Okay. Now third question. Cost of plowing the field at the rate of rupees 1.20 per square meter. So here you have to find the cost of plowing the field. In order to find the cost of plowing the field, we need an area of that rectangular field. Okay, area of rectangular field, we already find it 15,000 meter square. And rate of plowing, it is given rupees 1.20 per square meter or meter square. Okay, rate of plowing, it is given in the question. 1.20 rupees per meter square. That means for plowing 1 meter square, what will be the cost? Rupees 1.20. 1 meter square rate എന്ന് പറയുന്നത് തരുന്നത് rupees 1.20 per meter square ആണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിരിക്കുന്നത്. ദാറ്റ് മീൻസ് 1 meter square പ്ലോ ചെയ്യാൻ എത്രയാണ് കോസ്റ്റ് വരിക? rupees 1.20. സോ ടോട്ടലായിട്ട് ആ റെക്റ്റാങ്കുലർ ഫീൽഡിൻ്റെ ഏരിയ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് 15,000 meter square. 1 meter square rupees 1.20 ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 15,000 meter square എത്രയായിരിക്കും കോസ്റ്റ്? ഓക്കെ, സോ for 1 meter square the cost is, for plowing 1 meter square the cost is rupees 1.20. So for plowing 15,000 meter square the cost will be, just multiply these two, 15,000 into 1.20. Okay, now 15 into 12 first we can find. You will get 180. How many zeros? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Okay, now after decimal point 2 digits are coming. So here also after decimal point 2 digits should come. So here will be the decimal point. Now the answer will be rupees 18,000. Okay, so this will be the cost of plowing the field at the rate of rupees 1.20 per square meter or meter square. Okay, so our chapter is over. 17 and 18 not needed, that two questions. Okay, so let's start a new chapter, chapter 23, fundamental concepts of geometry. Okay,
So geometry, what do you mean by geometry? Geometry is the study of the position, shape, size and other properties of different figures. So geometry, it is the study of position, shape, size, etc. of different figures. Now there are some terms related to geometry. First one, point. So point means just a dot. Point is a mark of position. It has neither length nor width nor thickness and occupies no space. So point means just one dot. This is a point. Okay, for what we will use this point? Point is used to mark the position. ഒരു പൊസിഷൻ മാർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പോയിൻ്റ് യൂസ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, so it has neither length nor width nor thickness. So this dot, it has neither length nor width nor thickness. Okay, and it occupies no space. A point is represented by a dot. So that I already told. Point is represented by a dot and it is denoted by capital letters such as capital A, capital P, capital X, etc. We will name a point using capital letters. Okay, so this is point A. Example, you can see point A, point P, point X and so on. Okay. Second one, line. A line has only length. It has neither width nor thickness. So a line means simply a straight line. Okay, straight line and it will go endlessly in both the direction. Okay, these two arrow marks indicates that it will go endlessly in both direction. And this line has only length. It has no width, no thickness. Neither width nor thickness. Okay, a line has no width and a line has no thickness. It has only length. Okay, a line, the word line usually refers to a straight line. Okay, line means it is a straight, it means a straight line. Here you can see in this diagram, this line passes through 2 points A and B. ഈ ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് പോയിൻറ്റ്സിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റിലൂടെയും ബി എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റിലൂടെയും. സോ വി ക്യാൻ നെയിം ദിസ് ലൈൻ ആസ് ലൈൻ എ ബി ഓർ ലൈൻ ബി എ. ഓക്കെ, നൗ ഹൗ ക്യാൻ വി റെപ്രസെൻറ്റ് എ ലൈൻ? ദിസ് ഇസ് ദ സിംബൽ ഫോർ റെപ്രസെൻറ്റിംഗ് എ ലൈൻ. Okay, this symbol represents line AB, 2 points through which the line passes. It is A and B, so we can name it as line AB or we can name it as line BA. Okay, in a line there will be so many points. Okay, any 2 points if we know means we can name a line like this, line AB, line BA. Anyways, okay. Third one, ray. So it is a line, that is a straight line that starts from a given fixed point and moves in the same direction. So a ray means it is a straight line only, but it starts from a particular or fixed point. Okay, and it moves in the same direction. It is a straight line. It is a straight line. This is a ray. Okay, it has a fixed starting point. It starts from a fixed point and moves in the same direction. Okay, so this is a ray. So here you can see this is a ray AB, ray AB. Okay, it starts from the point A and it moves in this direction to the right side. ഇത് എന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് റൈറ്റിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന റേ ആണ്. ഇൻ ദാറ്റ് എ പോയിൻ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് ബി, അതിലുള്ള ഒരു പോയിൻ്റാണ് ബി എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഹൗ ക്യാൻ വി നെയിം ദിസ് റേ? റേ വി ക്യാൻ നെയിം ഇറ്റ് ആസ് റേ. ദിസ് ഇസ് ദ സിംബൽ ഓഫ് റേ. ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് വൺ ആരോ മാർക്ക് ലൈക്ക് ദിസ്. സോ ദിസ് ഇസ് റേ എ ബി. വി ക്യാൻ നെയിം ഇറ്റ് ആസ് എ ബി because it passes through, this ray starts from A and it passes through the point B. So we can name it as ray AB. Okay, and symbolically we can write like this, ray. This is the symbol for representing ray, this arrow mark, ray AB. Okay, now
This starting point of ray, it is also known as initial point. Okay, a ray has only one end point, that is the starting point, and this point is also known as initial point. Ray start ചെയ്യുന്ന പോയിന്റിനെ നമ്മൾ ഇനീഷ്യൽ പോയിന്റ് എന്നും പറയും. ഓക്കെ, റേക്ക് ഒരു ഫിക്സഡ് എൻഡ് പോയിന്റ് ആണ് ഉള്ളത്, ദാറ്റ് ഈസ് ദ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റ്. അതർ ഡയറക്ഷനിലേക്ക് റേ ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, നൗ എ റേ ഈസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് എ ലൈൻ. ഒരു ലൈനിൻ്റെ പാർട്ടാണ് റേ എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി. ഓക്കെ, ഫോർത്ത് വൺ, ലൈൻ സെഗ്മെൻറ്റ്. A line segment is a part of a straight line, or we can say like this, a line segment is a part of a line as well as of a ray. ഒരു ലൈനിൻ്റെ പാർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റേയുടെ പാർട്ട് ആയിട്ട് നമുക്ക് ലൈൻ സെഗ്മെൻറ്റിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ കൺസിഡർ ദിസ് ലൈൻ എ ബി. ഓക്കെ, ദിസ് ഇസ് ലൈൻ എ ബി. സോ ദിസ് പോയിന്റ്, ഫ്രം ദി പോയിന്റ് എ ടു ദ പോയിന്റ് ബി, ദിസ് പാർട്ട് ഇസ് ദ ലൈൻ സെഗ്മെൻറ്റ്. ഈ എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് മുതൽക്ക് ബി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് വരയ്ക്കുള്ള ഈ ലൈനിനെയാണ്, ഈ പാർട്ട് ഓഫ് ലൈനിനെയാണ് നമ്മൾ ലൈൻ സെഗ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, ആൻഡ് ലൈൻ സെഗ്മെൻറ്റ് വി വിൽ ഡിനോട്ട് ലൈക്ക് ദിസ്. ദിസ് ഇസ് ദ സിംബൽ ഫോർ ഡിനോട്ടിങ് ലൈൻ സെഗ്മെൻറ്റ്. ലൈൻ സെഗ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് എൻഡ് പോയിൻറ്റ്സ്, ഇറ്റ് ഹാസ് ടു. എ ലൈൻ സെഗ്മെൻറ്റ് ഹാസ് ടു എൻഡ് പോയിൻറ്റ്സ്, എ ആൻഡ് ബി. So we can name it as line segment AB. Okay, similarly in the ray also we can find the line segment. So here, if this point, this is the starting point of a ray A, okay, or initial point, and B is a point on the ray. B എന്ന് പറയുന്നത് റേയിലുള്ള വേറൊരു പോയിന്റ്. So this AB is line segment. Okay, A മുതൽ B വരയ്ക്കുള്ള ഈ പാർട്ടിനെ നമ്മൾ ലൈൻ സെഗ്മെൻറ്റ് AB എന്ന് പറയാം. Okay, fifth one, surface. A surface has length and width but no thickness. So a surface, it has length and width. Length ഉണ്ടായിരിക്കും, width ഉണ്ടായിരിക്കും, but it has no thickness. Okay, a page of your book, the outside of a box, a blackboard, etc. represent surfaces. Okay, so this is a surface, page of book. Then outside of a box, now blackboard, all that are surfaces. A surface may be flat or curved. So surface, two types are there, flat surface, curved surface. The surface of a wall is flat, but the surface of a cricket ball is curved. Okay, ഒരു വാളിൻ്റെ സർഫസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്ലാറ്റ് സർഫസ് ആണ്. ക്രിക്കറ്റ് ബോളിൻ്റെ സർഫസ് എന്ന് പറയുന്നത് കർവ്ഡ് സർഫസ് ആണ്. ഓക്കെ, now sixth one, plane. It is a flat surface. A plane has length and width but no thickness. So plane means flat surface. We can call it as a plane. ഒരു ഫ്ലാറ്റ് സർഫസിനെയാണ് നമുക്ക് പ്ലെയിൻ എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, സോ എ പ്ലെയിൻ ഹാസ് ലെങ്ത് ആൻഡ് വിഡ്ത്ത് ബട്ട് നോ തിക്നെസ്. പ്ലെയിനിന് ലെങ്ത് ഉണ്ടായിരിക്കും, വിഡ്ത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കും, ബട്ട് ഇറ്റ് ഹാസ് നോ തിക്നെസ്. ഓക്കെ, സോ എക്സാമ്പിൾ, ഇറ്റ് ഇസ് പേജ് ഓഫ് യുവർ ബുക്ക്, surface of a wall, top of a table, all are planes. Okay, now properties of a plane. And first one, an unlimited number of lines can be drawn through each point of the plane. So through one point of a plane we can draw unlimited number of lines. പ്ലെയിനിലുള്ള ഒരു പോയിന്റിലൂടെ, പ്ലെയിനിൽ ഒരു പോയിന്റ് എടുത്തു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പോയിന്റിലൂടെ നമുക്ക് എത്ര ലൈൻസ് വേണമെങ്കിലും വരയ്ക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ഹിയർ ഇൻ ദിസ് ഡയഗ്രാം യു ക്യാൻ ഡ്രോ എനി നമ്പർ ഓഫ് ലൈൻസ്, ഇൻഫിനിറ്റ്ലി മെനി നമ്പർ ഓഫ് ലൈൻസ് ഓർ അൺലിമിറ്റഡ് നമ്പർ ഓഫ് ലൈൻസ് ത്രൂ എ പോയിന്റ് ഓൺ ദി പ്ലെയിൻ. പ്ലെയിനിലുള്ള ഒരു പോയിന്റിലൂടെ നമുക്ക് എത്ര ലൈൻസ് വേണമെങ്കിൽ വരയ്ക്കാൻ പറ്റും. ബട്ട് സെക്കൻഡ് വൺ, ത്രൂ എനി 2 points ഓൺ എ പ്ലെയിൻ, വൺ ആൻഡ് ഓൺലി വൺ ലൈൻ ക്യാൻ ബി ഡ്രോൺ. ഒരു പ്ലെയിനിലുള്ള 2 പോയിന്റിലൂടെ നമുക്കാകെ ഓൺലി വൺ ലൈൻ ക്യാൻ ബി ഡ്രോൺ. 2 പോയിൻറ്റ്സിലൂടെ നമുക്ക് ഒരു ലൈൻ മാത്രമാണ് വരയ്ക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ത്രൂ ദീസ് 2 പോയിൻറ്റ്, 2 പോയിന്റിലൂടെയും പാസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരിക്കുള്ളൂ. ഓക്കെ, ത്രൂ 1 point we can draw infinitely many number of lines, but through 2 points we can draw one and only one line. Okay,
Seventh one, parallel lines. Two straight lines are said to be parallel to each other if they lie in the same plane and do not meet even when produced up to any extent on either side. So, parallel lines means two lines are said to be parallel when that two lines does not meet each other. രണ്ട് ലൈൻസിനെ നമുക്ക് പാരലൽ ലൈൻസ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും വെൻ ഈ രണ്ട് ലൈൻസ് എത്ര എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്താലും അത് മീറ്റ് ചെയ്യില്ല, രണ്ടും കൂടി ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ചെയ്യില്ല. സച്ച് ലൈൻസ് ആർ കോൾഡ് പാരലൽ ലൈൻസ്. ഓക്കെ, സോ ടു ലൈൻസ് ആർ സെഡ് ടു ബി പാരലൽ ഇഫ് ദേ ലൈ ഇൻ ദ സെയിം പ്ലെയിൻ. നമ്മൾ സെയിം പ്ലെയിനിൽ വരയ്ക്കുന്ന രണ്ട് ലൈൻ, സെയിം പേജിൽ വരയ്ക്കുന്ന ലൈൻ, സെയിം പ്ലെയിൻ. ഓക്കെ, സോ ദേ ഡു നോട്ട് മീറ്റ് ഈവൻ വെൻ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് അപ് ടു എനി എക്സ്റ്റെൻഡ് ഓൺ ഐദർ സൈഡ്. രണ്ട് സൈഡിലേക്കും എത്ര എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്താലും ഈ രണ്ട് ലൈൻസ് ടച്ച് ചെയ്യുകയില്ല. ഓക്കെ, സച്ച് ലൈൻസ് ആർ കോൾഡ് പാരലൽ ലൈൻസ്. ഓക്കെ, now how can we write symbolically? We can represent parallel lines. Let this be line AB and let this be line CD. Okay, so AB is parallel to CD, then we can write like this: line AB parallel to. This is the sign for representing parallel lines. Parallel lines we will represent two lines like this. Okay, line AB parallel to line CD. Symbolically we can represent like this, or AB parallel to CD. In this way also we can write AB parallel to CD. Okay, now eighth one, intersecting lines. If two lines lie in the same plane and are not parallel to each other, they are called intersecting lines. So if two lines are not parallel means then they are called intersecting lines. So these two lines are intersecting lines because they intersect or they touch each other at one point. Okay, now here you can see these two lines. These are intersecting lines because when we extend this line, they will intersect at one point. Okay, ഈ രണ്ട് ലൈൻസിനെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്താൽ അതൊരു പോയിന്റിൽ വെച്ച് ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ these two are, here you can see in this diagram, these are intersecting lines. Similarly these two lines also intersecting lines. Okay, if we extend they will intersect at one point, that's why. Now ninth one, collinear points. If three or more points lie on the same straight line, then the points are called collinear points. Okay, so here you can see in this diagram the point A, B, C and D lie on the same straight line. Points A, B, C, D ഒക്കെ ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനിലുള്ള പോയിൻറ്റ്സ് ആണ്. So such points are called collinear points. Okay, if two or more points or three or more points lie on the same straight line, they are called collinear points. Okay, in this diagram you can see point P here. Point Q and R are on the same straight line. So this point P does not lie on this straight line. So what we can say, P, Q, R are non-collinear points. ഓക്കെ, ഇതിൽ പി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് വന്നിട്ട് ലൈനിലല്ല, ഈ ലൈനിലല്ല കിടക്കുന്നത്. സോ വാട്ട് വി ക്യാൻ സേ, പി ക്യു ആർ നോൺ കൊളീനിയർ ആണെന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, 10th one, concurrent lines. If three or more straight lines pass through the same point, the lines are called concurrent lines and the point is called a point of concurrence. So here you can see line AB, line CD, line EF, line GH pass through the same point P. ഈ ലൈൻസ് ഒക്കെ എ ബി സി ഡി ഇ എഫ് ജി എച്ച്, ഈ 4 ലൈൻസും ഈ ഒരു പോയിന്റ് പിയിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്നു. സോ വാട്ട് വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ലൈൻസ് ആർ കൺകറൻറ്റ് ലൈൻസ്. ഓക്കെ, ദിസ് പോയിന്റ് പി ഈസ് കോൾഡ് പോയിന്റ് ഓഫ് കൺകറൻസ്. ഓക്കെ, exercise 23A, first question true or false you can do as homework. Okay.